მის სტუმარი არის სტენლი მალოი, დიეგოს უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანი, თვითონ ბიოლოგი თავისი, ესე იგი სამეცნიერო კარიერით გაანწლებით და მსგავსი და დღეს იქნება მოხსენება ახალ ინფექციურ დაავადებებზე. ძალიან ესეთი ცხელი შეიძლება ითქვას მიმართულება არის კვლევის, რომელიც რომელსაც ძალიან სერიოზული ყურადღება ექცევა ევროპისა და ამერიკის უნივერსიტეტებში და ეს ისეთი მიმართულებაც არის, სადაც მე დარწმუნებული ვარ, ილიას უნივერსიტეტსაც აქვს გარკვეული განვითარების პოტენციალი. Stanley, can I just will delegate the word to you and thank you. Thank you very much. It's always so interesting when someone introduces you in another language and you know nothing about what they said. საჯარო უსმინოს ფაინაზე როდესაც არ გაგდენენ და თუ ასე ვთქვათ თარგმანს არ უსმენო წარმოდგენაც რომ არ გაქვს რაზეა საუბარი. For all I know, he could have said, he is a real jerk, and I feel sorry for all of you who have to sit and listen. შეიძლება ისიც ეთქვა თავისუფლად, რომ ახლა ისე ასე ვთქვათ შესანიშნავი პიროვნება ადამიანიაო და მოგიშნით რომ უნდა შეგაწუხოთო და დაკავოთო ეს 2 საათიო და ეს გამიგეთ. It's a pleasure to be here and to talk about some of the science that we're doing at San Diego State University and in my laboratory. მე მოხარული ვარ წავხდეს თქვენს წინაშე და მოგიყვეთ და მოგახსენოთ იმის შესახებ თუ რა საქმიანობას ვეწეროთ ან რაღაც კონცეპტუალური მიმართულებით ჩვენს უნივერსიტეტში San Diego's University. And I'm going to talk about a very important problem, which is how new infectious diseases evolve. მე საუბრები ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ პრობლემაზე, ეს გახავთ ის თუ ახალი დაავადებები როგორ ვითარდება და And can you hear me? Can everyone hear me? Yes. The work I'm going to tell you about is done largely on this work is done largely by 2 of my students. ეს სამუშაო, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ, პრინციპში ჩემმა 2 სტუდენტმა განახორციელა. Veronica Casas got her PhD. She got her PhD with me and is now a postdoctoral fellow in my lab. ესე იგი მან სადოქტორო დაიცვა და ახლა ესე იგი შემდგომ ეტაპზე საქმიანობს ჩემ ლაბორატორიაში. And Marley Hellinger was an undergraduate in my lab and is now starting a PhD program next year. Marley Hellinger, რომელმაც ბაკალავრიატი დაამთავრა, უბრალოდ მაგისტრატურა დაამთავრა და ახლა იწყებს სადოქტოროზე მუშაობას. And part of the results come from a novel interdisciplinary program that the funding comes from the W.N. Keck Foundation. და დაფინანსება კი ესეთი WF Keck-ის ფონდის ესე ვთქვათ დამსახურებით ხორციელდება და ეს არის ასე ვთქვათ მრავალწლოვანი პროგრამა. So I'm going to tell you today, I'm going to give some background on emerging infectious diseases. მე თქვენ დღეს თავდაპირველად გესაუბრებით ამ ახალ და ინფექციური დაავადებების შესახებ. Then I'm going to tell you some information on what selects for new disease. მოგასვით ზოგად ინფორმაციას, შემდგომ ასე ვთქვათ როგორ ირჩევა შეიძლება ითქვას ან უბრალოდ როგორ ხდება ეს ახალი დაავადებების წარმოქმნა. The answer will be altered environmental niches and changes in animal hosts. ამას განაპირობებს ძირითადად გარემოს ფაქტორებში რაღაც ცვლილებები და გარემოში ცვლილებები და ასევე ცხოველი მასპინძლების ფაქტორი. This information above there is background information that I've written a lot on, but it's mostly a summary.
ეს ინფორმაცია, ანუ ამ ინფორმაციის შესახებ მე არაერთი ნაშრომი მაქვს დაწერილი, მაგრამ აქ მოცემულია უშუალოდ სხვა შეჯამებული სახით. Most of what I'm going to talk about is where new genes that cause infectious disease და მე ძირითადად მეცება საუბარი იმაზე, თუ ახალი გენები, რომლებიც იწვევენ დაავადებებს, აი მათ შესახებ, where they come from, საიდან მოდიან ისინი და ასე ვთქვათ, საიდან იღებენ სათავეს. And I'm going to tell you that we've identified for the very first time an environmental reservoir of these genes. და მე ასევე მოგახსენებთ, რომ პირველად აქამდე არ ყოფილა ასეთი შესაძლებლობა ჩვენ გამოვავინეთ ამ გენების, ესე იგი, გარემოში არსებული რეზერვუარები. And then I'm going to give you an example of the evolution of E. coli 0104H4, which caused a big epidemic in Europe several years ago. შემდეგ კი წარმოგიდგენთ მაგალითს ეშერხია კოლის 0104H4-ისა, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ევროპაში სერიოზული ეპიდემია გამოიწვია. If any of you heard my slide at the museum, heard my talk, this is a figure showing death from infectious diseases in the United States. თუ ესე იგი მუზეუმის ლექსში ჩატარებულ ჩემ ლექციას დაესწარით, გენახსოვრებათ იქიდან და აქ გახავთ წარმოდგენილი შეერთებულ შტატებში ინფექციური დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობა. Starting in 1900 and going to 1980. რომელიც გვიჩვენებს პერიოდს 1900-1980 წლებისთვის. How many of you heard my previous talk? ვინ ესწრებოდა წინა ლექციას? Okay. You've heard me do this. Everyone else can answer the question. ანუ თქვენო გახსოვთო მაშინ Is this due to antibiotics? და ალბათ შეძლებ პასუხის გაცემასო, რომ ეს შემცირება და კლება ინფექციური დაავადებების რაოდენობისო, ანტიბიოტიკების დამსახურებაო? ასეთ კითხვას რომ No? არა? Why? რატომ? You are questioning that kind of information that its answer is obviously no. Antibiotics. The first broad use of antibiotics in humans began during World War II. მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში დაიწყო პირველად ანტიბიოტიკების გამოყენება ადამიანებში. The introduction of penicillin. Way down here. აი ეს იყო სწორედ აი ამ წლებში, რომელზეც მიუთითებს. What about vaccines? Is it due to vaccines? შეიძლება მივაწეროთ ეს კლება ვაქცინების შემოღებას და დაწყებას ვაქცინაციის. Yeah? So vaccines. Wide use of vaccines in humans. აი ესე იგი ძალიან ფართოდ დაიწყო ადამიანებში ვაქცინების გამოყენება აი ამ პერიოდიდან. Right here. Vaccines and antibiotics have been very important for human health, but they are not responsible for this big decrease. აი ამ კვეთრი ასე ვთქვათ ვარდნის ესე იგი შემთხვევებისას ინფექციური დაავადების არ გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინები და ანტიბიოტიკები, მიუხედავად რომ დიდი იყო მათი წვლილი ამ ესე იგი შემცირების საქმეში. Most of this is sanitation, clean, fresh water. ძირითადად ეს არის დამსახურება სანიტარული პირობების გაუმჯობესებისა და დაცვისა და კერძოდ კი სუფთა წყლის მოხმარების შედეგია. But look, out here, the amount of people dying from infectious disease was so low that people thought infectious disease weren't important. We knew the answers. We didn't have to work on infectious disease anymore. და 1980 წელს 80 წლისთვის, როდესაც ყველაზე საბოლოოს მიაღწია ინფექციური დაავადებების შემთხვევებმა შეერთებულ შტატებში, ძალიან მოდუდა ასე ვთქვათ ძალისხმევა და თვალის რომ ეს პრობლემა იყო ამოძული გადაჭრილი და აღარ იყო საჭირო მაინის მიმართ ზომების მიღება. But that was very wrong. რაც დიდი შეცდომა იყო. Since then, the annual death rate due to infectious disease has doubled
in the last 2 decades. ამ პერიოდიდან მოყოლებული ბოლო ასე იგი ათწლეულების განმავლობაში სიკვდილიანობის ყოველდღიური მაჩვენებლები ინფექციური დაავადების გამოწვეული გაუმარტა. Infectious diseases are the leading cause of death worldwide. სოფლიო მასშტაბით ინფექციური დაავადებები წარმოადგენს ყველაზე ასე ვთქვათ პირველ მიზეზს და ყველაზე ხშირად წარმოადგენს მიზეზს. Very importantly, we began to see new emerging diseases, evolution of new diseases. და ასევე რაც ასევე აღსანიშნავია, უკვე უფრო ასე ვთქვათ აქტიურად ფიქსირდება ახალი და ასე იგი ხელახლა ასე ვთქვათ აფეთქებადი დაავადებების სურათი. And evolution of antibiotic resistance at a very high level. ასევე ძალიან იზრდება ამ ასე იგი დაავადებების და ასე იგი ვირუსების და ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა. Here's an example, only one of many examples. აქ არის წარმოქმნილი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი უამრავი მაგალითიდან. These are outbreaks of foodborne disease in the United States, which tracked very carefully. აქ არის წარმოქმნილი ეს გახავთ შეერთებულ შტატებში აფეთქებები საკვების მიერ საკვებით გადამტები და გადამტანი ესე იგი დაავადებისა, რომელიც ძალიან ინტენსიურ კონტროლს ექვემდებარება. From 1988 till 2007. პერიოდი კი წარმოადგენს 88 წლიდან 2007 წლამდე. A substantial increase. და ხედავთ, რომ სერიოზული და გახავთ ამ აფეთქებების. Despite sanitation, despite vaccines, despite antibiotics. მიუხედავად ანტიბიოტიკების გამოყენებისა, ვაქცინების გამოყენებისა და ასევე სანიტარული პირობების დაცვისა, მაინც ასეთი მზარდი სურათი გვაქვს ამ საკვებისმიერი აფეთქებების შემთხვევაში. This is a slide that I really like because I think it shows something very important. ეს სლაიდი ძალიან თვალსაჩინო დაჩვენებს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. Since 1993, there's been a major outbreak of an emerging infectious disease that's caused a substantial amount of death. 1993 წლიდან მოყოლებული ვხედავთ ესე იგი ძალიან თითქმის ყოველწლიურად ხდება ახალი ინფექციური დაავადების ესე იგი შემთხვევები, რომელიც მნიშვნელოვანი რაოდენობის სიკვდილიანობას იწვევს. When you look at this data, this is only for the people who don't know the answer. ეს როდესაც ვუყურებთ ამ მონაცემებს და ამას ვამბობ ახლა იმ პირების გასაგონად, ვინც პასუხი არ იცის. What do you notice? რას შენიშნავთ და რას მიაქცევთ ყურადღებას აი ამ ესე იგი დიაგრამაზე დაკვირვებისას. There are mammals. Animals, many kinds of animals play a ცხოველები key role, right? They're not all mammals. Some of them are birds. ყველა ძუძუმწოვარი არ არის, ზოგი გახავთ ფრინველი. They represent, though, a large number of different kinds of animals. ანუ სხვადასხვა ტიპის ცხოველებია აქ წარმოდგენილი. ამ დაავადებებთან ასოცირებული. When you look at where these new diseases are coming from, they're almost all coming to humans. თითქმის ყველა ესე იგი ადამიანებში ხდება From the environment, ან გარემოდან, from wild animals, ან გარეული or domestic ცხოველებიდან, animals. ან შინაური ცხოველებიდან. So you can say, why is this happening now instead of 50 years ago? და შეიძლება დასვათ კითხვა, რომ რატომ არ მოხდა აი ამ ახალი ინფექციების წარმოქმნა 50 წლის წინ და რატომ მაინც ახლა. There are many reasons. ამას ბევრი მიზეზი აქვს. There are changes in agriculture and food distribution. ესე იგი, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა ასპექტებში და საკვების და სურსათის ესე იგი განაწილებაში,
ცვლილებები მათ შორის. There's changes in where people live. ასევე ადამიანების ცხოვრებისთვის შერჩეული ადგილების ცვლილებას გარკვეულწილად. There are places where we disrupt the environment. არის ზეიქით შემთხვევებში ადამიანები ერევიან გარემოში და გამანგრევლზე მოქმედებას ახდენენ მასზე. There's climate change, კლიმატის ცვლილება, which was the focus of my previous talk. რომელზეც მე რომელიც გახდა ჩემი წინა ლექციის თემა, ძირითადი თემა. There's major disruption of public health. ასევე საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში არასახარბიელო გარემოებები. Associated war, famine, or things like the spread of HIV. ომი, ასევე აიდის გავრცელება. And there's changes in technology that humans put into our buildings. და ასევე ტექნოლოგიების ცვლილებაც. But all of these things have one common feature. მაგრამ ამ ყველა ფაქტორს აქვს ერთი საერთო მახასიათებელი. Human alteration of the environment. და ეს გახლავთ ადამიანის მიერ გარემოში ჩარევა და რაღაცა ცვლილებები. And it's happening now because we're getting better and better at developing the kinds of technologies that allow us to disrupt the environment in ways that we could not do 50 years ago. და ადამიანებს ახლა იმის გამო რომ სულ უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები და უფრო ხვეწენ სხვადასხვა მეთოდებს კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება სწორედ გარემოზე დამანგრეველი ზემოქმედება. So here's how it basically leads to new disease. აქ წარმოქმნილია ის თემა თუ როგორ იწვევს აი ეს აღნიშნული გარემოზე ზემოქმედება უარყოფითი ახალი დაავადებების აღმოცენებას. There are reservoirs of pathogens in the environment. გარემოში არიან ესე იგი პათოგენის რეზერვუარები. When we disrupt the environment, გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემთხვევაში we provide new niches for microbes to grow. მიკრობებისთვის იქმნება ახალი გარემო და სივრცე ესე იგი ზრდისთვის. When microbes are in the new niches, there's a genetic selection for new properties. და შემდეგ ესე იგი გენეტიკური სელექცია მიმდინარეობს ახალი თვისებების გამოსამუშავებლად. And because they're in a new niche, they're exposed to different animals and humans. ამ ახალ გარემოში და ასევე ამ ახალ ესე ვთქვათ აი ეს წოდებულ ამ ნიშებში თუ გარემოში არსებობის შემთხვევაში ასევე მათ ესე იგი ეგუებიან ამ კონკრეტულ გარემოს. Okay. So here's the question. If they're evolving in these new places, how do they evolve? და ისმის კითხვა თუ როგორ ხდება მათი ასე ვთქვათ განვითარება, წარმოშობა და შეცვლა. And as a geneticist, when you see evolution, you say it can be one of two things. ეს შეიძლება იყოს ორი მიზეზით გამოწვეული, ორიდან ერთ-ერთი. It can be a mutation. შეიძლება ამის მიზეზი გახდეთ მუტაცია. Mutation is very important for certain processes, but not development of a new disease. რაც ზოგიერთი პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ თუ ისე მნიშვნელოვანი ახალი დაავადების განვითარებისთვის. When new disease happens, it's usually because a gene is transferred from one organism to another. ახალი დაავადების განვითარება როგორც წესი განპირობებულია გენის ესე იგი გადაცემით, ტრანსფერით ერთი ორგანიზმიდან მეორეში. But this is like the story of what holds the earth up. And someone says, the earth is on top of a turtle. And you say, well, what holds that turtle up? Well, there's a turtle under the turtle. And what holds that turtle up? Well, there's a turtle under that turtle. And it's turtles all the way down. ეს ნუ ანუ ესო ძალიან რომელი რას უდებს სათავესო ამისი გარკვევა ძალიან რთულიაო, ეს ისეთი მაგალითიაო ამდენად.
So we moved from one question to this question, well, where do these new genes come from? და ამდენად უკვე გადავდივართ ჩვენ შემდგომი, ასე ვთქვათ, აი ამ ჯაჭვის მომდევნო საფეხურზე და უნდა, ასე ვთქვათ, გავარკვიოთ, თუ ეს გენები საიდან მოდიან და საიდან მომდინარეობენ. The answer came from a place you never would have guessed. და პასუხი მივიღეთ ისეთ ადგილთან დაკავშირებით, ან ისეთ ადგილთან გამომდინარე, რომელზეც ვერც კი, ასე ვთქვათ, მივიტანდით ეთრს. This is the middle of the Pacific Ocean. ეს არის წყნარი ოკეანის შუა, ასე ვთქვათ, ტერიტორია. As far from land as you can get anywhere in the earth. ხმელეთიდან, ანუ ძალიან შორს, ანუ ყველაზე შორი წერტილი. Some of my colleagues at San Diego State University were studying coral reefs out in the middle of the Pacific Ocean. ჩემი კოლეგები სან-დიეგოს უნივერსიტეტიდან ახდენდნენ მარჯნის რიფების შესწავლას. They wanted to know why coral reefs are dying. რათა გაეკვიათ მათი, ასე ვთქვათ, დომის მიზეზები. So this involved a process called environmental metagenomics. ამ პროცესს, ესე იგი, ეწოდება გარემოს მეტაგენომიკა. And this work was done by Professor Forrest Rower and Professor Liz Dinsdale. პროფესორი Forrest Rower და პროფესორ Liz Dinsdale აწარმოებდნენ ამ მუშაობას. Here's the basic idea. If you take seawater აქ პრინციპი გახლავთ შემდეგში, თუ ვიღებთ ოკეანის ან ზღვის წყალს, from anywhere in the world, ნებისმიერი წერტილიდან მსოფლიოს, and you filter that water to remove everything but viruses, გავფილტრავთ ამ წყალს ყველა სხვა ორგანიზმიდან და გავტოვებთ მხოლოდ ვირუსებს, you find in 1 teaspoon of water about 1 million viruses. კოლში, how many? 1 million. მილიონი ვირუსი აღმოჩნდება Different კოლხის სოდენობაში. Different types of the same species. Different types. სხვადასხვა ტიპის ვირუსები. The types will differ in the seawater in different places. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ადგილებიდან აღებულში სხვადასხვა ტიპები იქნება, მაგრამ This is almost a magic number. About 1 million viruses per მილიონი million. უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ მილიონს უტოლდება მათი რიცხვი. So, Veronica Casas, who's working with me, ვერონიკა კასა, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობს, took the seawater მან აიღო ესე იგი წყალი ზღვის ოკეანის, purified the viruses and sequenced the DNA from those viruses. ესე იგი გამოყო ეს ვირუსებიო და განსაზღვრა მათი დნმ-ების თანმიმდევრობები. When you take a mixture of something like 1 million viruses and you sequence the DNA, it's a big mess. და როცა აი ამ მილიონი ვირუსის ესე იგი დნმ-ების თანმიმდევრობებს აკეთებ, ეს არის რაღაცა ზღვა და უამრავი აბსოლუტურად გაუგებარი წყება ინფორმაციისა. You could call it mesogenomics. და მესოჯენომიკს, ანუ მეს ესე იგი არეულობა და ნუ აი ესე უბრალოდ უწოდა დიახ ქაოტური დიახ გენომიკაო. But here was what was surprising. მაგრამ აქ ერთი ძალიან საინტერესო და მოულოდნელი რამ აღმოჩნდა. In these sequences, out in the middle of the Pacific Ocean, ამ ესე იგი თანმიმდევრობებში იმ წყლიდან აღებული ვირუსებში, რომლებიც ამ წყნარი ოკეანის ამ შუა ნაწილიდან იყო აღებული, they saw DNA sequences that were like exotoxin genes. ექსოტოქსინის გენების მსგავსი გენების თანმიმდევრობები აღმოჩნდა. These are exotoxins that cause human disease. ეს ის ექსოტოქსინებია, რომლებიც ადამიანის დაავადებებს იწვევენ. What are they doing in a coral reef? და მოულოდნელი იყო ნამდვილად აი ამ მარჯნის რიფებში მათი არსებობა. Well, maybe we should not have been surprised. შეიძლება არც უნდა გაგვირგვებოდა წესით ეს. Because we have known, science has known since 1948 მეცნიერების დარგში 1948 წლიდან ცნობილია, რომ that many bacterial diseases მრავალ ბაქტერიულ დაავადებას are caused იწვევს
when a virus infects that bacterium, ვირუსის მიერ ბაქტერიის ესე იგი დაინფიცირება and that virus carries a gene და ამ ვირუსში არის გარკვეული გენი for a specific exotoxin, კონკრეტული ექსოტოქსინის. because it's the exotoxin that causes the symptoms of disease. ვინაიდან სწორედ ექსოტოქსინი იწვევს ესე იგი დაავადების სიმპტომებს. So if there are 1 million viruses per mil, ანუ თუ ესე იგი მილიონი ვირუსია, maybe we shouldn't have been so surprised by this. და შესაბამისად არც უნდა გაფრთხილებოდა ალბათ რეალურად ესეთი სურათი. So my student Veronica ჩემმა სტუდენტმა ვერონიკამ wanted to ask the question, are exotoxin genes in many different environments? გადაწყვიტა გაეცა პასუხი აეპოვა პასუხი ამ შეკითხვაზე, ესე ვთქვათ, რამდენად მსგავსია ესე იგი ექსოტოქსინის გენები ბუნებრივ გარემოში. This is the San Diego region. რამდენად გავრცელებულია და გავრცელებულია. ეს გახლავთ The spots represent places where she sampled. არქილები ან მონიშნული არქილები, საიდანაც მან აიღო ნიმუშები გარემოდან. She isolated bacterial viruses, extracted DNA, and assayed for exotoxins. შემდეგ მან გამოყო ბაქტერიები და ვირუსები, ესე იგი ასევე დნმ გამოყო ნიმუშებიდან და შემდეგ ექსოტოქსინის გენებზე განახორციელა შემოწმება. This is a southern dot plot. ანალიზები. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ანალიზის ნიმუში, southern, ესე იგი dot plot ესე ქვია. In this case, wherever there's a dark spot, it means that they found the exotoxin for Shigella, called Shiga toxin. ანუ მუქფერად დაფიქსირებული ესე იგი წრეები აღნიშნავს იმ შემთხვევებს, როდესაც აღმოჩნდა შიგელას ტოქსინი, შიგა ტოქსინი. So water, soil, and sediment from many places in San Diego. და სან-დიეგოს აი ამ ტერიტორიაზე აღებული წყლის, ნიადაგის და ესე იგი ნალექების ნიმუშებში. So she did this looking for different exotoxins. And in the process, she looked, this is Shiga toxin from Shigella. აი ეს გახლავთ შიგა ტოქსინი, შიგელას Staphylococcal enterotoxin that causes intestinal disease. სტაფილოკოკის ენტეროტოქსინი, რომელიც ესე იგი დაავადებებს იწვევს. This is diphtheria toxin that causes diphtheria. დიფტერიის ტოქსინი, რომელიც დიფთერიას იწვევს. And this is cholera toxin. და ქოლერას ტოქსინი. This is amazing. გასაოცარია ნამდვილად. San Diego is a pretty clean environment. სან-დიეგოში ითვლება, რომ ძალიან ესე იგი სუფთა არის გარემო. We haven't had anyone infected with diphtheria for a long, long time. ძალიან დიდი ხანია დიფტერიითაც არავინ დაავადებულა ჩვენთან. We don't have a lot of people infected with cholera. არც ქოლერათი. But take a look at the percent of samples that carried one of these toxin genes. მაგრამ დააკვირდით თუ რამდენ პროცენტს ჰქონდა ესე იგი ამ ნიმუშებში ეს დასახელებული და მითითებული ტოქსინები. So the important thing is we see these toxin genes associated with viruses wherever we look. და ყველგან არის, ანუ ყველგან ხდება ასეთი ტოქსინები ვირუსებთან დაკავშირებული, სადაც არ უნდა ავიღოთ, საიდანაც არ უნდა ავიღოთ ნიმუში თითქმის. But here's the problem. პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში. We learned about these toxins because humans get sick. ჩვენ ამ ტოქსინების შესახებ ინფორმაცია მივიღეთ იქ და გამოვიდა, რომ ადამიანები დაავადდნენ და მე ამ ანალიზების და ასე შემდეგ პროცესში. In every case we know of, when we see cholera toxin, we find the bacterium Vibrio cholera. ანუ როდესაც ქოლერა ტოქსინია, ჩვენ პოულობთ ბაქტერია Vibrio cholera's. When we see diphtheria toxin, we see the bacterium
Corynebacterium diphtheria. და დიფტერიის შესაბამის ბაქტერიას ვნახულობ, როდესაც დიფტერიის ტოქსინი არის შესაბამის, ასე ვთქვათ, ადგილას ან ორგანიზმში. But in this case, we see the toxin genes, but not the corresponding bacterium. ანუ ეს როდესაც ადამიანებია საუბარიო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ამ გარემოდან აღებულ ნიმუშებში მხოლოდ და მხოლოდ ტოქსინები ხდებოდა. So how can you explain this? და იყო შესაბამისი ბაქტერია და როგორ შეიძლება აღხსნათ ეს? აღხსნას. So we thought maybe this is telling us that there is an alternative bacterium that can carry these toxins. დაიწყო ასეთი დავიწყეთ ფიქრით ვარიანტზე. შეიძლება არის რაღაცა სხვა ბაქტერია, რომელშიც ესე იგი ექცევა ეს ტოქსინი. So sometimes the toxins are in bacteria that infect humans and they cause human disease. ზოგჯერ ეს ტოქსინები თუ ხდებიან ისეთ ბაქტერიაში, რომელიც ადამიანს აავადებს, უკვე ეს ადამიანში ესე იგი იწვევს დაავადებას. Sometimes bacteria that infect animals and cause animal disease. ზოგ შემთხვევაში კი ცხოველის დაავადების გამომწვევ ბაქტერიაში არსებული ტოქსინი შესაბამისად ცხოველის დაავადებას გამოიწვევს. And sometimes they're in a very different bacterium that just lives in the environment. ზოგჯერ კი უბრალოდ ჩაბუდებულია რაღაც სხვა განსხვავებულ ბაქტერიაში და უბრალოდ გარემოში ხდება. So Veronica wanted to test this question. ვერონიკამ გადაწყვიტა, რომ ასე ვთქვათ, გამოიცადა და გაეკვია ამ კითხვის გარშემო სიტუაცია. When we said we were going to do this, we submitted a grant to the US government. როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ საკითხზე მუშაობა, წარვადგინეთ განაცხადი შეერთებული შტატების მთავრობაში გრანტის დაფინანსების მიღებულად. They said this is a very important problem. მათ ძალიან მნიშვნელოვნად ჩათვალეს ეს საკითხი და პრობლემა. But it's too hard. There's no way you can ever figure it out because it's like finding a needle in a haystack. მაგრამ თქვენსო რომ აბსოლუტურად ესე ვთქვათ ძალიან არარეალურია ამისი გარკვევა და ასე ვთქვათ განსაზღვრავ, ვინაიდან ესო თივისში ნემსის ოვნის ტოლფასიაო, ზენა რთულიაო. So Veronica recruited many undergraduate research students to help with this problem. ვერონიკამ მაშინ ესე იგი შემოიკრიბა მაგისტრანტი სტუდენტები და დაიწყეს მუშაობა. So the students isolated bacteria from the environment. მათ გარემოდან გამოყვეს ბაქტერია. They assayed each one of the bacterial colonies for an exotoxin gene. შემდეგ გააკეთეს თითოეული ბაქტერიის კოლონიის ანალიზი ექსოტოქსინის გენების გამოსავლენად და გასაკვებად. They then purified the bacteria and looked at their properties. შემდეგ გაასუფთავეს ეს ბაქტერია და დააკვირდნენ მათ თვისებებს. And then they looked at the gene itself to say, is it really an exotoxin gene? შემდეგ კი შეისწავლეს თვითონ გენი, რათა გაეკვიათ ნამდვილად ექსოტოქსინის გენი იყო თუ არა. And what bacterium carries that gene? და ასევე ის გააკვიეს თუ რომელი ბაქტერიაში ბუდობდა აი ეს გენი, რომელი იყო გადამტანი. Here's one example. There's a lot of data here. აი აქ არის წარმოდგენილი ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც სავსეა სხვადასხვა მონაცემები. But you can see at a glance. The sequence that is in red is one of our new isolates, and it's exactly the same as other exotoxin genes. და აი ეს ესე თქვა ციკლით მითითებულიო, ეს არის ყველაზე ახალი ესე თქვა გამოყოფის შედეგიო და სხვა ექსოტოქსინის გენების აბსოლუტურად იდენტურია მისი თანმიმდევრობები. When we look at what bacterium carries this exotoxin gene, როდესაც გავაკვირდით იმ ბაქტერიებს, რომლებსაც გადაჰქონდათ ეს ექსოტოქსინის გენები, we can make an evolutionary tree from the sequences. შევძლებთ აი ამ თანმიმდევრობის გამოყენებით ასეთი ტიპის ეგრეთ წოდებული ხე შეგვედგინა სქემა განვითარების ამსახველი. And this new isolate is closely related to a bacterium that only lives in the environment
it cannot live in humans. და აი ეს ესე იგი იზოლაციო, ესე იგი ძალიან ახლოს არის იმასთან, რომელიც მხოლოდ გარემოში შეუძლია იარსებოს და ადამიანებში ვერ ძლებს. So, by doing this, they showed that the staphylococcal enterotoxin gene is present in a type of Pseudomonas that cannot grow above room temperature. და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შედეგი მათი კვლევისა იყო ის, რომ აი სტაფილოკოკის ენტეროტოქსინის გენი ფსევდომონაში იზრდებოდა, უბრალოდ შეეძლო ყოფილიყო, რომელსაც ოთახის ტემპერატურაზე, მაღალ ტემპერატურაზე გადარჩენა არ შეეძლო. We also found other exotoxin genes that are present in different hosts in the environment. ასევე აღმოჩნდა სხვა ექსოტოქსინის გენები, რომლებიც სხვადასხვა მასპინძლებში ბინადრობდნენ გარემოში არსებულ. So the key is that there is a pool of these genes in the environment. ანუ გარემოში არის მთელი რიგი ამ ტიპის გენები, that could be transferred to other organisms to cause new disease. რომლებიც შეიძლება სხვა ორგანიზმებში შევიდნენ, გადაეცენ და გადაედონ და გამოიწვიონ სხვა დაავადებები. This is a complete change to how we think about human diseases caused by exotoxins. და ეს არის აბსოლუტური ცვლილება იმ მანამდე არსებული ცოდნისა და ასე ვთქვათ არსებული ინფორმაციისა, რომელიც ექსოტოქსინების მიერ ადამიანის დაავადებების გამოწვევასთან იყო დაკავშირებული. It would have been completely invisible to science before we had the sequencing ability to do metagenomics. და აი ეს ესეთ აი ამ მეთოდების გამოყენებამდე ამ სეკვენირების განხორციელების შესაძლებლობის არქონის შემთხვევაში ნამდვილად წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ აღმოჩენის გაკეთება და იქნებოდა აბსოლუტურად უხილავი მეტაგენომიკის შემოღებამდე. So in the environment, there's the raw material for evolution of new pathogens. ესე იგი გარემოში ძალიან ბევრია ისეთი მასალა და ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება ახალი ინფექციური დაავადებები განვითარდეს. We know that these genes move very quickly in the environment. ჩვენ ვიცით, რომ გარემოში ეს გენები ძალიან სწრაფად მოძრაობენ. This is an amazing number. 10 to the 16th gene exchange events per second. ესე იგი 10-16 ხარისშიო წამში. ეს არის ანუ ეთყობა საშუალო. So with evolution, if you have the raw material and you have a new environment that can select for those events, it allows evolutionary change to occur. და შესაბამისად ეს ძალიან ხელსაყრელს ნიადაგს იძლევა სელექციის პროცესში ახალი ესე იგი დაავადებების აღმოცენებისთვის. ბუნებრივად ანუ გარემოში. Maybe it allows it to occur, but we haven't proven that evolution in the environment to form new human diseases happens in this way, right? This so it's not proven. It's not proven. And No, this is wait. The evidence that it's in the environment is proven. It's not proven that it causes evolution. ანუ ის რაც არის სურათი რაც გარემოში ხდება და ფიქსირდება ეს არის დადასტურებული, მაგრამ ის რომ ეს გახავს სწორედ აი ამ ევოლუციის და აი ამ განვითარების და ახლების განვითარების ასე იგი მიზეზი ეს არ არის დამტკიცებული. So around the same time we were doing this, პარალელურად აი ამ პროცესებისა და ამ კვლევებისა beginning in 2011, 2011 წლიდან there was an outbreak of E. coli 2011 წელს იყო ეშერიქია კოლის აფეთქება in Europe. ევროპაში. Okay? So you can see that it took off very quickly. ხედავთ რომ ძალიან სწრაფად ასე ვთქვათ გაძლიერდა ეს აფეთქება. And this E. coli is really bad because that red represents something called
HUS, which causes kidney failure. ესე იგი თირკმლის უკმარისობის გამოწვევი, ასე ვთქვათ, ეს სინდრომი გახავთ HUS-ი და ეს არის წითლით ასახულიო და ძალიან, ასე ვთქვათ, ცუდი და საშიში რამ არისო და შესაბამისად ძალიან საშიში იყო ამ E. coli-ის აფეთქების ზრდა. The type of E. coli that we know does this is called enterohemorrhagic E. coli. Enterohemorrhagიული შეგვიძლია კოლის სიტყვებს. This disease first occurred in Germany გერმანიაში მოხდა პირველი შემთხვევები ამ დაავადების and it very quickly spread across Europe და ევროპის სხვა ქვეყნებს ძალიან სწრაფად მოედო and also into Canada. ასევე გავრცელდა კანადაშიც. So this is a timeline for the disease. აქ მოცემულია დაავადების ამ ესე იგი აფეთქების პერიოდი, ვადები. On May 20th was the first reported case of this bloody diarrhea. ესე იგი 20 მაისს იყო პირველი შეტყობინებული შემთხვევა ამ ესე იგი სისხლიანი დიარეისა. 2 days later, they isolated a stool specimen and purified bacteria from that specimen. ორი დღის შემდეგო, ანუ ესე იგი განავლის ნიმუშიდან გამოყვეს ბაქტერიები, გაწმინდეს და გამოყვეს და გაწმინდეს. Because it caused this bloody diarrhea, they called it STEC, or Shiga toxin E. coli. და ვინაიდან ამ ესე იგი გამოწვეულ ესე იგი დაავადებას თან ახლდა სისხლიანი დიარეა, STC უწოდეს შიგა ტოქსინის But STC bacteria are very smooth. And when they looked at the bacteria, they have all of these little things sticking out of them. მაგრამ როგორც წესიო ის ბაქტერია არის ძალიან გლუვიო და როდესაც დააკვირდნენ აი ამ გამოყოფილ ბაქტერიას მიკროსკოპში ნახეს რომ რაღაც ისეთი გამონაზრდები ჰქონდა და არ ჰქონდა ისეთი ხავიანი ჰქონდა და არ ჰქონდა გლუვის ზედაპირი. The bacteria with all of these appendages we've known about, but they don't cause serious disease. ასეთი ბაქტერიები მანამდე ცნობილი იყო, მაგრამ ეს ბაქტერიები ვიცოდით მანამდე და იცოდნენ რომ არ იწვევდა ასეთ სერიოზულ დაავადებას. The other thing they learned is that these bacteria are resistant to many antibiotics. კიდევ ის ასე ვთქვათ დაადგინდა რომ ეს ბაქტერია იყო ძალიან რეზისტენტული მრავალი ანტიბიოტიკის მიმართ. This is on the 24th. ეს 24 რიცხვში ხდება. 5 days later, 5 დღის შემდეგ კი the genome sequence of this bacteria was determined mostly in China, but a worldwide effort. განისაზღვრა ამ ესე იგი გენომის თანმიმდევრობაო ძირითადად ეს ჩინეთში, მაგრამ მსოფლიოში, ანუ მსოფლიოს ძალისხმევითაც. The entire sequence was determined in less than 24 hours. 24 საათზე ნაკლებ პერიოდში განისაზღვრა მთელი ეს ესე იგი თანმიმდევრობა. In another 24 hours, the sequence was put together into a genome. და მომდევნო 24 საათის განმავლობაში კი ეს ესე იგი სეკვენსი გენომად უკვე დააწყეს. This is the fastest ever anyone responded with sequence to an outbreak of disease. ეს იყო ყველაზე სწრაფი რეაგირება აი ამ სეკვენსის შემუშავებისა დაავადების აფეთქებისთვის. მანამდე ასეთი ვთქვათ ოპერატიულად და დროულად არ მომხდარა ანალოგიური რამ. So what? If we look at the DNA sequence, we immediately learn very important things about this pathogen. თუ დავაკვირდებით დნმ-ის ესე იგი თანმიმდევრობას, რომ ამ პათოგენის გარშემო ძალიან მნიშვნელოვან რამ ასპექტებს შევიტყობთ. We learned that it's a new type of E. coli. პირველი ეს არის ის, რომ თვალსაჩინოა, რომ ეს არის E. coli-ის ახალი ვარიანტი, ტიპი, We'd never seen it before. რომელიც მანამდე არ შეხვედრია. We knew it had
more than one copy of this Shiga toxin gene ასევე იმასაც გავიგებთ, რომ შიგატოქსინის გენის ერთზე მეტი აქვს, ესე იგი შიგატოქსინის გენი, which is why it causes kidney failure so much. და ამიტომ არის ასეთი ძლიერად გამოხატული ეთილგლის უკმარისობა ამ დაავადების შემთხვევაში. And we could identify the antibiotics that this was resistant to. და ასევე გამოვავლინეთ ის ანტიბიოტიკები, რომლების მიმართ იყო რეზისტენტული. There were immediately public health applications. From that sequence, we could develop a very rapid genetic test. და შესაბამისად ამ სეკვენსების განსაზღვრის შედეგად უკვე ძალიან სწრაფად მოხდა ჩარევა და რეაგირება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით და შემუშავდა სწრაფი სადიაგნოსტიკო ტესტი. By testing different samples, we could show that this disease was transmitted from fenugreek spouts that came from Egypt. და ესე იგი შესაძლებელი გახდა დაგვედგინა, რომ ეგვიპტიდან შემოტანილი აი ამ მცენარის მიერ იყო, ესე ვთქვათ, გადაცემა ხდებოდა ამ მცენარის. So, May 20th to June 8th, we detected where the disease came from, we stopped people eating those sprouts, and the disease stopped. ამ 20 მაისიდან 8 ივნისამდე პერიოდში მოვახდინეთ ჩვენ ყველა ეს ასე ვთქვათ კვლევა, დიაგნოსტიკა და ასე შემდეგ. შესაბამისად აღკვეთეთ ადამიანების მიერ აი იმ მცენარის მოხმარება და შესაბამისად დაავადების გავრცელება შეწყდა. This is an example. ეს გახავთ მაგალითი. This is the first example პირველი მაგალითი. of how DNA sequencing totally changes the face of medicine. იმისა თუ რაოდენ ასე ვთქვათ ეფექტურია და როგორ ცვლის ზოგადად მედიცინის დარგში რეაგირებას და საქმიანობას ან დნმ-ის სეკვენსების გამოყენება. From those DNA sequences, we can find where this new E. coli came from. ჩვენ ამ ახალი E. coli-ის ასე ვთქვათ წარმომავლობაც შევძერით გაგვერკვია დნმ-ის სეკვენსების გამოყენებით. One of these bacteria that aggregates but does not cause bad disease ერთ-ერთი ბაქტერია, რომელიც გროვდება, მაგრამ არ იწვევს ძალიან საშიშ დაავადებას, picked up some plasmids that make it resistant to antibiotics. მან შეიძინა რაღაც პლაზმიდები, რომლებიც ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტული იყო. It picked up a virus that carries the Shiga toxin gene. შემდეგ ესე იგი შეიძინა ვირუსი, რომელსაც შიგატოქსინის ესე იგი გენი ჰქონდა. And that gene transfer in nature produced this new evolved pathogen. და ამ გენის ბუნებაში ასე ვთქვათ მოხვედრამ გამოიწვია ამ ახალი პათოგენის გავრცელება. წარმოქმნა. This is exactly what I told you about earlier. მანამდე მე სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი. The basic idea is that this reservoir of virulence genes და ძირითადი პრინციპი გახლავთ ის, რომ ვირულენტული გენების რეზერვუარი გარემოში provides the raw material that can be transferred to another bacteria. არის ასე ვთქვათ მასალა, რომელიც შეიძლება ბაქტერიების გავრცელებისთვის იყოს ხელსაყრელი და გამოყენებული. And you evolve a new disease. და შესაბამისად გამოიწვიოს ახალი დაავადების გაჩენა და განვითარება. An important part of this is that the health of the environment is critical for the health of humans. და ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოს ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობა ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. So if we want to decrease the evolution of new infectious disease, და თუ გსურს რომ შევამციროთ ახალი ესე იგი ინფექციური დაავადებების განვითარება, we need to have rapid detection methods in the environment. უნდა არსებობდეს გარემოში ესე იგი სწრაფი გამოვლენის მეთოდები. And we have to be able to very quickly respond
to these new diseases. და ასე უნდა იყოს შესაძლებლობა ამ დაავადებების მიმართ სწრაფი რეაგირებისა. As a short advertisement, if you want to read some more about this, these are 3 books. You heard my talk before, you just saw 2 books. This is a book from 2012 that talks about an evolution in bacteria. This book talks about how the environment and animals and human disease come together. Აქ წარმოდგენილია ეს წიგნები, რომლებიც ეხება ამ თემას და სრული შემთხვევაში შეგვიძლია გაიგოთ ეს 2012 წელს გამოცემული წიგნია და ბაქტერიების, ესე იგი, ევოლუციას და განვითარებას მოიცავს, ეს კი ეხება გარემოს და ადამიანების და ცხოველების ურთიერთქმედებას. And this book talks about the molecular mechanisms that allow bacteria to cause disease. ამ წიგნში კი ესე იგი საუბარია მოლეკულურ მექანიზმებზე, რომლებიც ამ დაავადებების წარმოქმნას უწყობენ ხელს. These are both from 2014. 2014 წელს არის ეს ორივე წიგნი გამოცემული. Thank you so much, and I believe there will be a lot of questions. I think the first was Professor Solomonia, and we will just... Coming back to those bacteria who cannot live above the room temperature. Most probably, this bacteria contains some key enzymes or proteins or some structures are very sensitive to the rise to the temperature. Yes. Have you any information about those proteins or about those structures who are so sensitive to room temperature? What it is that allows bacteria or even organisms to grow at different temperatures has been a question that people have been asking for at least 50 years. And the answers are really hard to come by. It's probably not one enzyme, it's probably many things in the cell. So it's not but it is impossible to imagine that all enzymes or all proteins are so labile to the temperature that hydrogen bonds are cleaved, and so most probably there are 5, 10, maybe 50 or something like that. Yeah, that's a lot. That's a lot. You know, in the case of bacteria, we have approximately 5,000 genes. That is not a lot. So with low temperature growth, the one thing that we see that's different, the ribosomes are different. Okay? So when ribosomes are different, there's a lot of different things that have to interact with those ribosomes. So all of those other factors are different as well. So the elongation factors, the termination factors become more heat sensitive in these organisms. So the one place that we know that there's multiple changes is with translation. Okay. And in this case, anyway, the ribosomes contains RNA and proteins, and so something should be there. Yes. Okay. And why do not try to force evolution to those bacteria who are sensitive to temperature? If we will isolate those genes which are giving the function of the sensitivity. So the way this has been tried in a few cases that we knew about, where people would just take the organism and try to put it in increasing temperatures, and it didn't work very well. It's probably because there are multiple genes that have to be changed, and the probability of one event is about 1 in a million. 2 events, 10 to the minus 12. 3 events, 10 to the minus 18. Very quickly, you're not likely to find that from happening. Now, today, we could do this by using special ways of getting a high rate of mutation in those cells. To my knowledge, no one has tried that. Okay. სანამ შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ, მე მინდა ვიკითხო, იმიტომ რომ ესე იგი, რამდენად შესაძლებელი არის, რომ აი ესე კითხვა-პასუხის რეჟიმი ინგლისურად რო გაგრძელდეს და ბევრი თუ არის ადამიანი, ვისაც მორჩენით ალბათ.
ვისაც არ ესმის შეიძლება. ანუ ზოგადად შეგვიძლია ხა ამ კონკრეტული კითხვის ის დაახლოებით გარშემოწია. ანუ საუბარი იყო იმ ბაქტერიაზე და შეიძლება ბაქტერია და ვირუსი მე ხა ისეთ ბატონო. აი თვითონ შეიძლება შეკითხვა შეეხებოდა აი ბაქტერიებს, რომლებიც ვერ ცხოვრობენ ოთახის ტემპერატურის ზემოთ. ანუ რაც სილოვანი მოლეკულები თუ არის ცნობილი, რომლებიც ვერ უძლებენ აი ესეთ ჩვეულებრივ ტემპერატურას, რომელსაც ჩვენ ჩვეულებრივ და ამიტომ გამოყავთ ბაქტერიები, ну აი ეს ჩვეულებრივ სასწრაფო ციკლიდან და ну იყო ამაზე საუბარი, ჯერ რომ დარფები ზუსტად ამისით აი სილოვანი მოლეკულებში პასუხიც იგია. So please you have this very nice One Health animal environment unit. But you made a comment that said it depends on the health of the environment. So what does that mean, a healthy environment? როდესაც წაერთო ეს ჯანსაღი და ჯანმრთელი გარემო და ეს ერთიანი ჯანმრთელობის სურათი ჰქონდათ გამოტანილი, უფრო შეგიძლიათ განაგრძოთ, რას ნიშნავს ეს ჯანმრთელი გარემო. ესეთი კითხვა დაუსვათ და თქონდეთ მიმართა. Imagine there's a little pond. წარმოიდგინეთ რაღაცა გუბე გვაქვს ან რაღაც ესეთი. And this bacterium is living in that little pond. სადაც ბუდობენ ბაქტერიები. And humans are far from that pond. ადამიანს არ აქვს შეიძლება შეხება ამ წყლის რაღაცა გუბესთან ან ასე შემდეგ ან Humans will never get disease from that. და შესაბამისად იმ ორგანიზმით ვერც ვერაფერი გაიმართება და ვერ გადაავადება არ გადაედება. Now we disrupt that pond. We use that water, for example, for drinking water. ჩარევა მოხდა და ვთქვათ იმ რაღაცა ტბიდან ან ასე შემდეგ მოხდა წყლის ამოღება დათევის მიზნით დასალევად გამოყენებისთვის. We disrupt the environment, we expose humans. ანუ უკვე მოხდა ადამიანის ექსპოზიცია ასეთ ამ საფრთხესთან. So it's change in the environment. It's changed. ანუ გარემოსთან რაღაცა შეხებაში მოსვლა, ვთქვათ ცვლილება და ასე შემდეგ. There was a big problem a few years ago with SARS. რამდენიმე წლის წინ იყო აი მეგონი გრიპის ვირუსი, რომ არის ეს SARS ეწოდებენ ამასთან დაკავშირებით. That came about because people disrupted the environment. Bats from that environment were exposed to civet cats. The civet cats were eaten by humans. So now humans are exposed to this new disease because we displaced those bats from their normal home. და იყო ესო გამოწვეულიო იმით, რომ ისო ღამურების ესე ვთქვათ გადაადგილება მოხდაო რაღაც მათი საცხოვრებელი გარემოს ვთქვათ დარღვევის და გამომდინარეო და მე ამ რაღაცა ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვია და ამის შედეგად უკვე ადამიანი გახდა დაუცველი და ექსპოზირებული ამ SARS-ის მიმართ. I can give a million examples like this. The latest Ebola outbreak. უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ასე მოვუყალო, მაგალითად ებოლას აფეთქება უკანასკნელ პერიოდში მომხდარი. Lyme disease. ლაიმის დაავადება. West Nile virus. დასავლეთ ნილოსის. I can go on and on. და ასე შემდეგ, უამრავია ასეთი მაგალითი. შეკითხვები კიდევ? It seems to be very unrealistic that we close the borders and the humans of different locations are not exposed to those viruses. And if there's millions such kind of viruses and potential diseases, all of us we're gonna die. But like you said, the response can be really very quick in like 2 weeks' time. Only some of us will die. Only some of us will die. But if potentially this that number of viruses every day in every location, like how we're gonna survive? ანუ ადამიანები დიდი საფრთხის შეიძლება ვთქვათ, რომ რამდენი მილიონობით ვირუსი და ყოველთვის შეიძლება არ იყოს ეს სწრაფი რეაგირება, როგორი მაგალითად თქვენ მოგვიყვანეთ წეგანო და ანუ რა გვემუქრებაო და ასე ვთქვათ, როგორია პერსპექტივა. There are two things. Thing number one is these are very, very rare events. ორი რამო, პირველი, ეს არის ძალიან იშვიათი შემთხვევები, რომ Showed us that the frequencies არის მზარდი რომ გვაჩვენეთო. It is getting higher, but the other good thing we have going for us
ჩვენ სასარგებლოდ მუშაობს შემდეგი ფაქტორი. Most of us have a very good immune system. იმუნური სისტემა ადამიანის ორგანიზმებისა. But still antibiotics resistance. მაგრამ ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა ვთქვათ მაინც It's true, but some recent studies suggest უახლესი კვლევების მიხედვით ვიგებთ რომ that almost all of us consume salmonella once a week at least. კვირაში ერთხელ მაინც ადამიანი ყოველი ჩვენგანი სალმონელოზის აი ამ ბაქტერიას ხლაპავს. I will bet money most of you don't show symptoms of salmonella და once a week. დარწმუნებული ვარ რომ უმეტეს ჩვენგანში სალმონელოზის ნიშნები არც ერთს არ გიჩნდებათო. That's our immune system. ეს უკვე დამსახურებაა და წყალობით სწორედ ჩვენი იმუნური სისტემის. Mr. Stanley, you said somewhere in the middle of the Pacific is a major reservoir. I kind of failed to follow. You said what reasons are behind that. It ends up that place in the Pacific is not a major reservoir. It was just the first place that we discovered this. Once we discovered it there, we looked in other places, and we actually see that these organisms exist all over the world. კითხვა იყო იმ ადგილთან დაკავშირებით, სადაც წყნარიდან შუაშიო, სადაც აღმოჩნდა ეს ორგანიზმებიო და იქ ძირითადად იქარისო და არა, ყველგან არის უბრალოდ ეს იყო პირველი შემთხვევა და პირველი ადგილი, სადაც აღმოაჩინეს და შემდგომი კვლევების შემდეგ ნახეთ, რომ ყველგან არის თითქმის. Let me just add. So we couldn't have done these experiments without metagenomics. მეტაგენომიკის გარეშეო, დახმარების გარეშეო ჩვენ ამ ექსპერიმენტებს ვერ ჩავატარებდით. And in reality, high-level metagenomics has only been possible for the last about 5 years. და დაახლოებით 5 წელია, რაც ესე ვთქვათ მაღალი დონის და მაღალტექნოლოგიური მეტაგენომიკის გამოყენების შესაძლებლობა მოგვეცა. ერთი ხოლმე მგონი შეკითხვა ბატონიანში. So based on your study, can we say in general that nowadays human being more exposed to the synergy of the bacteria and viruses than towards the poor diseases? Can we say it's in general? That this risk is more important nowadays than it was before. Absolutely. Yes. დიახ, ანუ დაეთანხმა, რომ სწორედ იმის გამო, რომ აი ბაქტერიების და ვირუსების ეს ვთქვათ, თანწყობილი მოქმედების გამო, უფრო მეტად დაუცველები ხდებით ადამიანები ამ დაავადების სახელდაწყების მიმართ. But there's an important part of this. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნოს ერთი რამ. So 50 years ago, 50 წლის წინ if someone got sick in a small village, სოფელში თუ ვინმე დაავადდებოდა, many people may not know about it. ანუ არ ხდებოდა ამ ინფორმაციის ფართოდ გავრცელება. If you get sick in a big city, your ability to transmit it is greater, and the people will be more interested in understanding the public health. და თუ ქალაქში მოხდა ასეთი შემთხვევაო და მე გადადების შანსი უფრო იზრდებაო და ასევე ინტერესიც უფრო საზოგადოების ჯანდაცვის მხრიდან უფრო იზრდება და უფრო მეტი ალბათობა რომ მოხდეს გამძლეობა. Thanks a lot. And another question concerning the hydrothermal bacteria. Do this San Diego works on this issue? I mean, there is no one that I know of at my university that works on this right now. Before I was at San Diego State University, I was at the University of Illinois. And at the University of Illinois, there were several people, one who worked on the low temperature bacteria and one who worked on high temperature bacteria. ინდოეთის უნივერსიტეტში იყო ასეთი ერთი ზოგი მუშაობდა დაბალი ტემპერატურის მიმართ არამხრივი ბაქტერიებზეო და ზოგი კი მაღალი ტემპერატურის მიმართ. Okay. Thank you very much. And before closing session, I would reserve
one question from myself. In your opinion, what is the evolutionary advantage of this bacteria or for these viruses to poison their lovely hosts, which help them to survive? This is the great question. Why didn't all of you ask that ძალიან question? კარგი კითხვა დაასვი თუ ანუ რა უხმის იმ ხელსაყრელ პირობებსო. არა, ესე იგი, რა შეაწყობთ ამ საწყალ ბაქტერიებს და ვირუსებს, რომ მოწამლონ მათი, ესე იგი, მასპინძლები, რომელთა მეშვეობით ისინი არსებობენ. So what is it about this environmental bacterium that makes it carry this virulence gene? That when it's not infecting people, and that's the only thing we used to know that this gene did. So the answer is that in the environment, one of the big predators of bacteria are amoeba. ამებები არიანო აი ამ ბაქტერიების შთანხმებებიო მგონი. And these toxin genes decrease the growth of the bacteria in amoeba. ამებაშიო ამცირებსო ზრდასოა ეს ტოქსინი ეს ტოქსინი ხელს უშლის ბაქტერიებს, რომ გაიზარდონ მათივე ცხოველის სხეულში. Amoeba are very similar to our white blood cells. ესე იგი ერითროციტების ჩვენი ლეიკოციტების მსგავსია. იქით ამებაზე ხო, Evolution, you have to have genetic change, you have to have selection for that change, გენეტიკური ცვლილება, სელექცია უნდა მოხდეს, ეს პროცესები and propagation. და გამრავლება. Okay. So, thank you very much. Thank you all very much.